The birthplace of Khalsa, the town of Anandpur Sahib hosts the mega Sikh festival of Hola Mohalla. It is one of the largest gatherings of Sikhs in the world. Over 5 million congregate here during the festival. And witness the martial valor and skills of the fearless Nihangs. Nearly 200 community kitchens or langars will crop up all over the town. At the heart of it all will be the largest langar at Gurudwara Sri Keshgar Sahib. Watch the holy town of Anandpur Sahib transform into a mega kitchen. The holy city of bliss, or Anandpur Sahib, in northern Punjab, is sacred to the over 30 million Sikh population across the world. The town was established by the 9th Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur. It holds a special place in the history of one of the world's largest religions. At the heart of the town, draped in white, Gurudwara Sri Keshgar Sahib is one of the 5 seats of temporal authority of this monotheistic faith. In the year 1699, it is at this Gurudwara, or the sacred place of worship, that the 10th and last Guru, Gobind Singh, decided to transform the Sikhs into a family of soldier saints called the Khalsa Panth. Sahib Gyani Mal Singh is the head priest of the Gurudwara and an authority on the history of Sikhism. ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। The term Khalsa, derived from the Arabic term khalis, literally means pure, but implies spiritual purity. Anandpur Sahib's significance in the history of the faith was further cemented when in 1701, Guru Gobind Singh established a new tradition of poetry contests and mock battles a day after Holi, the Hindu festival of color. The festival would be called Hola Mohalla, or Charge of the Army. It is during this festival that lakhs of fearless Nihangs, the armed Sikh order, gather in the town to display their martial skills. ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ। ਝੂਠਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The man leading the charge at the Gurudwara, Information Officer Hardev Singh. He has personally overseen many festivals of Hola Mohalla and has witnessed millions of visitors congregating at the holy town every year.
सिखों का एक ही त्यौहार होला मोहल्ला ऐसा त्यौहार है जो अनंतपुर साहिब में मनाया जाता है। इसमें सिखों की सबसे ज़्यादा गैदरिंग है वो श्री अनंतपुर साहिब में ही होला मोहल्ला के त्यौहार में होती है। To feed the numbers, over the next 3 days, nearly 200 lungars of free community kitchens will crop up all over the town. The largest lungar will be at Gurudwara Sri Keshgar Sahib, the epicenter of celebrations and feasting. While the devotees seek blessings at the inner sanctum of the Gurudwara for sustenance, they will find their way to the Lungar Hall or the community kitchen near the center of worship. On the basement are the massive go-downs, 300 by 70 feet in size. On the ground floor is the Mega Lungar Hall, around 200 by 70 feet in size. Behind is the kitchen, stretching to almost 120 by 70 feet. Over the next 3 days, the community kitchen will feed over 300,000 devotees. In pure Sikh traditions, every man and woman would be fed a hearty meal, and no one turned away. हाँ जी, जथेदार राम सिंह जी, आप जी नूं पता ही है कि जो कि 19 तरीक तो लेके A week before the festival, a meeting is called by the Gurudwara Committee. Each member of the committee overseeing the Hola Mohalla festival is a veteran. ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Their families having served the Gurudwara for generations. The agenda of the meeting is to oversee preparations. Each is assigned a different role. The task of feeding millions is taken very seriously. Early morning, a Gurudwara committee comprising of the store manager, a committee member, and the food inspector leaves for the wholesale vegetable market 25 kilometers away. At the market, they negotiate their way through various vendors, finally placing orders for vegetables and other perishable items. The numbers are staggering. 2,200 kilograms of vegetables will be used up during the festival. That's enough to feed an average Indian family of 4 for more than 7 years. As the day breaks, the trucks make their way through the city bylanes, returning to the go-downs laden with vegetables. Here they will go through another round of quality checks. Quantities are cross-checked to ensure there is no pilferage. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਥੋਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ weight ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੱਬਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ weight ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ। Meanwhile, dry groceries purchased in Delhi have made their way to the massive go-downs. ऐसे हमारे 8 स्टोर है, हमारे गेहूं का स्टोर है, वहाँ 18,000 केजी गेहूं पड़े हुए हैं और जो आटा है, जो पिसा हुआ आटा है 22,000 केजी जो आटा पड़ा हुआ है, वो पिसा हुआ आटा पड़ा हुआ है। The numbers stored are mega. 29,000 kilograms of pulses, 13,000 kilograms of rice, 25,700 kilograms of sugar, and 19,605 kilograms of clarified butter.
The 29,000 kilograms of pulses alone will feed an average urban Indian household for around 3,000 years. The Gurudwara not only purchases products for the langars or community kitchens here, it will also work as a support for the town's various other kitchens. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਖੜਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ The Langar Godown also houses its own flour mill. Wheat flour, or atta, is a significant ingredient for the dishes prepared at the Langars. The mill operates for 8 hours daily, churning out 5,000 kilograms of flour every day. That's enough to cook over 500,000 cupcakes. Add that up, and it's 200 million cupcakes in a year. Enough to feed the population of Brazil. Spices are the most important ingredient in any Indian meal. At the mill, they make their own spice mix, adding to the taste and quality of the meals served. जैसे हल्दी है, इलायची है, दालचीनी, टोटल मसाले जितने गरम मसाले हैं जो सब्जी में डलते हैं वो हम बाहर से नहीं लेते, वो सब हम खुद पीस के ताजो संगत को हम अच्छी चीज दे सके। As midnight approaches, Keshgar Sahib is draped in light. The high priests gather inside the inner sanctum of the Gurudwara for a night of prayers. They sing prayers from Sri Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhism, considered the living embodiment of the Guru. The festival of Hola Mohalla begins with the beating of 5 nagaras, or drums. As the Hola Mohalla festival commences, at the community kitchen, a group of women have been up since pre-dawn cleaning utensils. हम 4 सालों से आ रहे हैं और सर्दियों में 2:30 बजे दरबार साहब खुलता है और गर्मियों में 1:30 बजे। तो हम उस बर्तनों की जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनकी साहब की सेवा करते हैं। उसके बाद सेवा करके हम यहाँ से फिर वो चल जाते हैं शीशगंज गुरुद्वारा में जाते हैं। While just as the day breaks, another set takes on the task of making bread on a community chula. They are performing karseva, selfless service of others. That is one of the main teachings of Sikhism. Smoke fills the air as large pots and pans go up. And in true Sikh tradition, it all kickstarts with a prayer to God. Food is blessed with a kirpan, one of the 5 articles of faith a Khalsa must carry. ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। Day 1 of the festival. All roads lead to Anandpur Sahib.
thousands of men on bikes, trucks, tractors laden with people and food, all moving towards the town of their guru. All heeding to the call of Guru Gobind Singh to celebrate Hola Mohalla at Anandpur Sahib. ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। Further behind the crowds, Pratap Singh is leading a group from his village, Jati Umrao, about 200 kilometers from Anandpur Sahib, in 8 tractors and 3 trucks. Multiple levels have been created on each tractor for people to sleep and for food to be stored. ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਅਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਕਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। Pratap and other villagers will be setting up their own guru Kalangar at the town's main road, a tradition they've kept alive for over 20 years. In the next 3 days, 5 million people will enter Anandpur Sahib, stretching the administration to its limit. Managing a crowd this size is a mega administrative exercise, and the man in charge is Deputy Commissioner Karnesh Sharma. ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Senior officials of the city are present at a meeting called by the Deputy Commissioner. ਅਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਸ ਲਾਈਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ आ गई है। सारे अरेंजमेंट जो है ना वो जिला प्रशासन विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारा करता है। लाइक हमारे से यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है इट शुड बी प्रॉपर। अब इतने लोगों को जो है मैनेज करना होता है, उनको एक रास्ता देना होता है, उनको बिठाना होता है, उनको खिलाना होता है, सब कुछ देखना पड़ता है। Duties are assigned. Security and food safety is paramount. At the Gurudwara, Sri Keshgar Sahib, the kitchen is getting ready to host the Guru Ka Langar, or refectory of the Guru, a free community kitchen. In Sikhism, the institution of langars owes its origin to the founder, Guru Nanak himself. Sikhs sit in pangath, or straight rows without distinctions of caste or status, to share a common meal. Preparing langars for devotees is a massive exercise, and to make it possible, 1,300 people will be assisting in feeding the visitors.
They will work 24 hours in 3 shifts. 200 are cooks, many pitching in from other Gurudwaras. Many are volunteers, performing karseva, or selfless service. Ancient cooking practices merge seamlessly with technology to serve those who will stop by for Guru Ka Langar. Three roti-making machines will help cook 4,000 rotis per hour. Dal, or lentils, the main source of protein at a Guru Ka Langar, is cooked outdoors on fire. At one go, 300 kilograms of lentils are cleaned and drained, and about 1,200 liters of hot water is added. Onions, ghee, or clarified butter, salt, turmeric, and mixed spices go in. Dal will take over 3 hours to cook. These 2 enormous cauldrons can hold up to 1,700 kilograms of dal. ये जो एरिया है हमारी मेन किचन के बाहर का एरिया है। ये बाहर इसलिए क्योंकि यहाँ जो भी बनता है टोटल लकड़ों के ऊपर बनता है। लकड़ से एक तो दाल भी अच्छी बनती है और जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। Assisting the Gurudwara in achieving its goal of feeding over 300,000 devotees in 3 days is this family from Delhi that has set up a langar at the Gurudwara's kitchen. Every year, they carry with them groceries, vegetables, and rice from Delhi. They take charge of cutting and chopping of vegetables and assist the kitchen staff in cooking. My father was getting a jatha over here since 1990. So they have been coming all these years, and they have been making langar on 2 occasions. One on the Hola Mohalla, and the second occasion where they have been making is on Baisakhi. The volunteers which have been coming in this place are all basically very, very young people. Because what we need is a very, very young and energetic people who can lift up things and continuously work for 15 to 16 hours. So these people are coming from the different strata of the society, and they are not only they are Sikhs, many of them are Hindu brothers of ours also who are joining us here. So we are doing seva here in Delhi. So we have got a collective people from all the walks of life. The Gurudwara langar is simple, but a little sweetness to the langar is added by preparing jalebis, a famous Indian snack dipped in a sugar syrup. Five stoves lined up in one row fire up. Kheer, a sweetened rice dessert, will be cooked on these stoves. Rice brought up from the godowns is cleaned and then boiled with 12 tins of water in massive cauldrons. Milk is poured in. Kilograms of sugar goes in next. 500 kilograms of kheer cooked in each pot. Meanwhile, at the Gurudwara, devotees are making their way to the lake for a holy dip before they visit the inner sanctum of the temple. At 11 a.m., the first lot of devotees reach the langar hall. The queues formed
2,000 people are let in together. They will pick up the plates from the rack and sit down in rows, or pangath. Volunteers walked in armed with buckets and massive ladles. A massive water purifier provides drinking water. And to speed up the process, mechanized trolleys are used to serve the devotees. Within 16 minutes, every last devotee in the hall is fed. As they walk out, they drop the used plates outside in the cleaning area. The hall is emptied, cleaned and readied for the second lot of devotees. This will continue through the day, building pressure on the kitchen at different times. By the end of day one, the Gurudwara has successfully fed over 90,000 people. The numbers will swell to beyond 100,000 over the next 2 days. Anandpur Sahib, the sleepy town north of Punjab, has come alive for the festival of Hola Mohalla. At Gurudwara's Sri Keshgar Sahib, the process of making Kara Prasad never stops. A religious offering, prasad in Sikh temples is made out of wheat and sugar. Ghee or clarified butter is first melted and wheat flour added. Sugar goes in to sweeten the prasad, followed by water. In this tiny kitchen, 5,000 kilograms of Karha Prasad will be churned out in 3 days. तकरीबन 300 किलो कड़ा प्रसाद बन जाता है एक कढ़ाई में, और हमारे 2 कढ़ाई रेगुलर चलते हैं। मतलब एक बार में हम 600 केजी बनवा सकते हैं कड़ा प्रसाद। The veteran chef will churn the prasad for an hour without stopping. ये 600 क्विंटल बनाने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। Prasad is then carried to the windows above, where it is distributed to the devotees. टोटल जो होले मोहल्ले में हमारा 5000 केजी जो प्रसाद टोटल बनता है कड़ा प्रसाद, वो यही इन 2 भट्टियों में बनता है। Pratap Singh, now having reached the town, makes his way to one of these counters. A journey he's made for 2 decades. ਅਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। Along with thousands of devotees, Pratap heads to the inner sanctum to seek the Guru's blessings. Outside, various processions make their way through the narrow lanes. The sacred text of Sikhism, the Guru Granth Sahib, ordained by Guru Gobind Singh as the eternal Guru, is taken through the town. In between all the revelry, the crowds make their way to one of the biggest langars, or community kitchens, outside the Gurudwara. It's the community kitchen run by Nihangs, the warrior Sikhs.
Known for their martial arts and military expertise, their traditions have changed very little over the past 300 years. Dressed in their blue tunic and turbans, they cook in iron pots and utensils. Most devotees will stop outside their langar for a taste of history. Meanwhile, Pratap Singh's community kitchen at the town center sees a steady stream of visitors. तड़के 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮਠੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵੇਸਣ ਜਲੇਬ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਫੁਲਕਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਆ He personally supervises each item, dividing tasks between various villagers. To feed the numbers, all village elders are contributing to the process of cooking. The langar has its own wheat mill, churning out wheat flour even as the women cook rotis. Anandpur Sahib is reverberating with the sounds of the Sikh battle cry. A Gatka competition, an ancient form of martial arts and combat training, is taking place at the city center. Nihangs showcase their skills. It's a teaser to what will be seen all over the city tomorrow, on the last day of Hola Mohalla. As the evening sets, the Gurudwara and the city prepare for the last day of the festival. As more crowds come pouring in to Anandpur Sahib. It's the final day of Hola Mohalla. Anandpur Sahib in northern Punjab is teeming with devotees. Millions of people will have their meal at any of the city's over 200 langars before heading to the nearby stadium for a display of martial valor and skills of Nihangs. At Gurudwara Sri Keshgar Sahib, sounds of Shehenai fills the air as Nihangs display their elaborate turbans. It's a day of kirtans, hymns, and prayers. Men and women joined in reverence of God. Outside, as groups of Nihangs make their way towards the Gurudwara, they display their martial skills, much to the delight of the gathered crowds. देखो होला मेला की शुरुआत हो चुकी है कितनी संगत यहाँ पर आ चुकी है पिछली बार 40 लाख के करीब संगत आई थी आज इस बार हम जो एक्सेप्ट कर रहे थे 50 लाख से ऊपर लगभग 50 लाख से ऊपर ही संगत होगी At the Gurudwara Sri Keshgar Sahib Langar Hall, the crowds are pouring in. With long queues already forming outside the doors, the kitchen is stretched to capacity. It's the last day of the festival, and as the city kitchen shut down, thousands of people will head to the Gurudwara for their meal. At the kitchen, a sense of urgency. The roti maker has been churning out rotis. In the next 12 hours, it will cook 48,000 rotis or flat bread. Once dal or lentil soup has been cooked in the cauldrons, they are emptied out, washed, and a soybean and potato vegetable soup is cooked next.
1,000 kilograms of potato and 60 kilograms of soybean is stirred for over an hour. Dal and vegetables will be cooked alternately through the day. The service staff, accompanied by a team of volunteers, lifts pots of dal, vegetables and kheer, the sweetened rice dessert, and load them on trolleys. These trolleys are then rushed to the dining hall. A stack of plates washed and cleaned are loaded onto these massive containers. Volunteers pour dal and vegetables into buckets and wait for the crowds. The doors open and a group of 2,000 walks in. Food served at the Gurudwara is considered sacred. लंगर में जो हमारी चीजें बनी हुई होती हैं, जैसे दाल है, प्रसादा है, पानी है, चाय है, खीर है, सारे वॉलंटियर्स हमारे जो सेवादार है, जो सबसे पहले प्रसादा लेके आते हैं, फिर दाल, फिर सब्जी जो बनी हुई है, फिर उसके बाद पानी है, खीर है. It is with folded hands that devotees take the bread. गुरु साहब का यही उपदेश था कि हम सभी को बराबरता दें, और आप देख सकते हैं ये सारी लाइनें जितनी भी लगी हुई हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग से बैठेंगे, मुसलमान अलग से या सिख अलग से बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सिख धर्म एक ऐसा धर्म है, सभी को बराबरता देते हैं, और लंगर में सभी एक साथ बैठ के पंगत में वो प्रसादा छकते हैं. दास ਦਾ ਨਾਮ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ. ਪਿੰਡ ਝਮਿਆਰੀ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਕਾਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁੱਟਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਸਕੀਏ. ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. To manage the crowds, plates once emptied are handed over to the waiting volunteers, who pass them along to the washing area, where utensils are cleaned before being sent back into rotation. Outside, a final procession led by the leaders is underway, accompanied by millions of people as they make their way to the city outskirts. At the stadium, every inch of space is occupied by people. The day they've prepared for. Every group showcases its skill before the final performance.
Nihangs riding on horses, running through the crowds. Their bravery and valor on display. Hola Mohalla is a festival for everybody. It's not just for Nihang Singhs. Here we celebrate the festival of oneness also. The festival of Hola Mohalla, or the Charge of the Army, has concluded. For the Gurudwara Shri Keshgar Sahib, the free community kitchen never closes. The staff and volunteers, guided by Guru Gobind Singh's words, keep the langar ever open.